the temperature coefficient of thermistor, okay, temperature coefficient of thermistor always positive, can be both positive and negative, always negative or always zero. Okay, thermistor మనకి 3 types of materials అని ఉంటాయి, electrical materials, conductors, semiconductors and insulators. Okay, conductors, semiconductors and insulators. ఓకే, మన కండక్టర్ అనేది పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మెటీరియల్. అలాగే సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ అనేవి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మెటీరియల్స్. ఓకే, మనకి థర్మిస్టర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్. ఓకే, థర్మిస్టర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్ అంటే మనకి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యూనిట్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్. ఓకే, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఒక యూనిట్స్ ఏంటివి? ఫారడ్, వెబర్, హెన్రీ, ఓమ్. ఓకే, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ XC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πfL. ఓకే, 2πfL ఒక యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్. అలాగే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ XL. అలాగే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ XC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2πfC. ఓకే, దీని యూనిట్స్ కూడా ఓమ్స్. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ హ్యాస్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ లెస్ దెన్ 1, మోర్ దెన్ 1 ఆర్ మోర్ దెన్ 100 ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, మనకు మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, డయా, పారా అండ్ ఫెర్రో. ఓకే, డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్కి రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అనేది లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. ఓకే, మ్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. అలాగే పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్కి మనకి పర్మియబిలిటీ మ్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటుంది. మ్యూ ఇస్ స్లైట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఓకే, హియర్ మ్యూ ఇస్ స్లైట్లీ లెస్ దెన్ 1. ఈ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్కి మ్యాగ్నెటిక్ పర్మియబిలిటీ అనేది greater than 1. Okay, this is slightly greater than, this is more greater than 1. Okay, diamagnetic materials ki less than 1 ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ is the correct answer. Okay, next question. What is the SI unit of magnetic flux density? Magnetic flux density యొక్క యూనిట్స్ ఏంటివి? వెబర్, టెస్లా, గాస్ అండ్ వోల్ట్. magnetic flux density. ఓకే, magnetic flux density అంటే ఏంటిది? magnetic flux density is equal to magnetic flux by area. Magnetic flux by area. Okay, the unit of magnetic flux is Weber. The unit of area is meter square. Weber per meter square. Magnetic flux density యొక్క యూనిట్స్ Weber per meter square. మనం Weber per meter square ని మనం టెస్లా అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. If two coils having self inductance of L1 and L2 respectively are coupled, okay, then maximum value of mutual inductance is. Okay, మనకు mutual inductance formula ఉంటుంది. Okay, mutual inductance M is equal to K into root L1 into L2. Okay, K అనేది coefficient of coupling coefficient. ఓకే, మన K వాల్యూ అనేది మినిమం వాల్యూ 0 ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం వాల్యూ 1 ఉంటుంది. ఓకే, 0 to 1. ఓకే, టైట్లీ కపుల్డ్ అయిందనుకోండి, టైట్లీ కపుల్డ్ ఉన్నప్పుడు మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ అనేది 1 ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి 1. సబ్స్టిట్యూట్ K వాల్యూ 1 హియర్. M is equal to K is equal to 1 root L1 into L2. Okay, maximum value of mutual inductance is root L1 into L2. From the options, option B is the
correct answer. Okay, next question. A substance that has low retentiveness can be used for, okay, low retentiveness in a substance అనేవి దేనికి యూజ్ చేస్తాం మనం? బార్ మ్యాగ్నెట్స్, పారా మ్యాగ్నెట్స్, ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్, ఆర్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్. ఓకే, మనకు లో రిటెంటివిటీ ఉన్న మెటీరియల్స్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అలాగే మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి హై రిటెంటివ్ మెటీరియల్స్. హై రిటెంటివ్నెస్. ఓకే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ అనేవి లో రిటెంటివ్ మెటీరియల్స్ తోటి డిజైన్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ సిరీస్ వైండింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్, దెన్ షంట్ వైండింగ్ ఈస్ పుట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ కాంబినేషన్, then the combination will be which kind of generator? Okay, here armature will be there, this is brush, this is armature winding having resistance of Ra, and this is EMF, Eg, generated EMF. Okay, first series winding is connected in series with armature, this is series winding, okay, having resistance of Rsc. Okay, now combination is connected in parallel with the shunt winding, this is shunt winding having resistance of RSH. Okay, then this generator is called, okay, మనం దీన్ని లాంగ్ షంట్ జనరేటర్ అంటాము. ఓకే, షంట్ వైండింగ్ అనేది లాంగ్ ఉంది కాబట్టి లాంగ్ షంట్ జనరేటర్ అంటాము. లాంగ్ షంట్ కాంపౌండ్ జనరేటర్. Okay, long shunt compound generator. Okay, option B is the correct answer. Okay, next question. In a DC generator, number of poles and the number of armature conductors are fixed. Which of the following winding will give the higher EMF? Higher EMF means high voltage. Lap winding or depends on other features of design, or wave winding, or both lap winding and wave winding. Okay, మనకి DC machines లో 2 types of windings ఉంటాయి. ఒకటి ల్యాప్ వైండింగ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ వేవ్ వైండింగ్. ల్యాప్ వైండింగ్ అనేది మనం హై కరెంట్స్కి అండ్ లో వోల్టేజ్కి యూజ్ చేస్తాము. అలాగే వేవ్ వైండింగ్ అనేది హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్కి. ఓకే, ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హై కరెంట్ అండ్ లో వోల్టేజ్. అలాగే వేవ్ వైండింగ్ని మనం హై వోల్టేజ్ అండ్ లో కరెంట్. మనకేం కావాలి? హయ్యర్ ఈఎంఎఫ్ కావాలి. హయ్యర్ ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే మనకి వేవ్ వైండింగ్ ఉండదు. వేవ్ వైండింగ్లో హయ్యర్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ షంట్ జనరేటర్ రన్నింగ్ ఎట్ 1000 RPM and generated EMF is 100 volts. If the speed is increased to 1200 RPM, what is the generated EMF? Okay, we have generated EMF formula. Eg is equal to pi Zn by 60 into P by A. Okay, now only speed is varying, all are constants. Okay, Eg is directly proportional to N. Okay, generated EMF is directly proportional to speed. Okay, we can also write Eg2 by Eg1 is equal to N2 by N1. Okay, Eg1 is 100 volts. Eg2 we have to find. Eg1 is 100 volts. N2 is 1200 and N1 is 1000. Okay, and two zeros will cancel, 0 will cancel. Eg2 is equal to 120 volts. 120 volts. ఓకే, మన స్పీడ్ అనేది 1000 to 1200 ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకు వోల్టేజ్ అనేది 100 to 120 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విత్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్ ద ఆర్మేచర్ టార్క్ ఇన్ DC generator is. Okay, armature torque in DC generator is. Okay, we have one formula. Power is equal to torque into omega is equal to Eg into Ia. Okay, Eg into Ia. Torque, we have to find torque. Torque is equal to omega is equal to 2 pi n by 60. Okay,
అలాగే ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై జెడ్ ఎన్ బై 60 ఇంటూ పీ బై ఏ, పై జెడ్ ఎన్ బై 60 ఇంటూ పీ బై ఏ. అలాగే ఐఏ ఓకే. హియర్ ఎన్ విల్ క్యాన్సల్, 60 విల్ క్యాన్సల్. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై జెడ్ పి ఐఏ బై 2 పై ఇటు పంపిస్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది 2 పై ఏ. ఓకే, టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై జెడ్ పి ఐఏ బై 2 పై ఏ. ఓకే, పై జెడ్ పి బై 2 పై ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In a DC series motor, the torque is inversely proportional to armature current or inversely proportional to square of the armature current, directly proportional to square of the armature current or directly proportional to the armature current. Okay, మనకి DC series motorలో మనకి టార్క్ అనేది టార్క్కి ఈ ఆర్మేచర్ కరెంట్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఓకే, DC series motor. This is DC series motor. Okay, here armature current is IA and this is flux is pi. Okay, మనకి టార్క్ ఈక్వేషన్, టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పై ఇంటూ ఐఏ. ఓకే, మనకి ఇక్కడ సిరీస్ మోటార్లో ఫ్లక్స్ అనేది ఐఏకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి సిరీస్ వైండింగ్లో పోయే కరెంటు మనకి ఐఏ, పై ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఏ. ఓకే, substitute here, torque is equal to IA into IA square. Torque is directly proportional to IA square. Okay, in a series motor torque is directly proportional to square of the armature current. Okay, torque is directly proportional to square of the armature current. Option C is the correct answer. Okay, next question. Which of the following will keep the maximum power in DC machine? Okay, DC machine la maximum power ఉండడానికి మనకి ఒకటి ఉంటుంది రిలేషను. బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది టర్మినల్ వోల్టేజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్. కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్. ఓకే, బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టర్మినల్ వోల్టేజ్. ఓకే, వెన్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్. ఓకే, option A, when back EMF is double the applied voltage. No, this is wrong. Okay, when back EMF is half of the voltage. Okay, option B is the correct answer. Okay, next question. Which of the following is not a part of transformer? Okay, laminated iron core, primary winding, secondary winding, commutator. Okay, మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్లలో మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పార్ట్ కానిది ఏంటి? ఓకే, laminated core, this is the one of the part of transformer. Primary winding and secondary winding is also one of the part of transformer. But commutator is a part of DC machine, not transformer. DC machine. Okay, option D is the not a part of transformer. Okay, next question. What will be the turns ratio in the transformer? Converts 1500 to 30 volts. Okay, మనకి primary voltage వచ్చేసి 1500 and secondary voltage వచ్చేసి 30 volts. Okay, we have to find turns ratio. Okay, turns ratio is equal to N1 by N2 is equal to V1 by V2. Okay, N1 by N2 is equal to V1 is 1500 by V2 is 30 volts. 31 ja 30 50 is okay, 50:1. Okay, from the options, option A is the correct answer. అలాగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అంటే N2 by N1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అంటే N2 by N1, అలాగే ట్రాన్స్ రేషియో అంటే N1 by N2. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాష్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ మనకి 2 types ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే మూవింగ్ పార్ట్స్లలో అంటే మోటార్ జనరేటర్లో
మనకి డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే స్టాటిక్ డివైస్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనకి స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆల్టర్నేటర్ డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే మోటార్ జనరేటర్లో కూడా డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద సెకండరీ టర్న్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ డబుల్డ్, ఓకే, N2 becomes 2N2 becomes 2N2. ఓకే, అలాగే at the same time primary voltage reduced to half, V1 becomes 1/2 V1. Okay, then reduce it to half, then secondary voltage will be, okay, అప్పుడు secondary voltage అనేది ఏమవుతుంది? V2 by V1 is equal to N2 by N1. Okay, V1 becomes half of the V1 is equal to 1/2 V1. అలాగే N2 becomes 2 times of N2 by N1. Okay, here 1/2 becomes 2 in numerator it will come 2 V2 by V1 is equal to 2 N2 by N1. Okay, 2 will cancel. V2 by V1 is equal to N2 by N1. V2 by V1 is equal to N2 by N1. ఓకే, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది రాదు. ఓకే, మనకి N2 will becomes 2N2, V2 becomes half V1 అయినప్పుడు మనకి సెకండరీ వోల్టేజ్ అనేది ఏం చేంజ్ కాదు, యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది. ఓకే, డు నాట్ చేంజ్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ, ఓకే, మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ, ఇట్స్ ఐరన్ లాస్ ఈజ్ 500 watts, then copper loss will be, okay, maximum efficiency దగ్గర మనకి copper losses is equal to iron losses. okay, at maximum efficiency, okay, iron loss is equal to copper loss. Okay, here iron loss is given, we have to find copper loss. Okay, iron loss is equal to 500 watts. Okay, 500 watts is equal to copper loss. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, maximum efficiency దగ్గర మనకి iron loss and copper loss అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. Okay, next question. A variable reluctance stepper motor, 4 poles with 10 teeth with each pole having 10 teeth and step angle, we have to find step angle. Rotor teeth is 80 teeth. Okay, మనం స్టెప్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్టెప్ యాంగిల్ ఫార్ములా వచ్చేసి స్టెప్ యాంగిల్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ ఇంటూ ఎన్ఆర్. ఓకే, ఎన్ఎస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ స్టేటర్, అలాగే ఎన్ఆర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ రోటార్. ఓకే, స్టేటర్ టీత్ మైనస్ రోటార్ టీత్. స్టేటర్ టీత్ వచ్చేసి 4 poles, ఈచ్ పోల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 10 teeth, 4 into 10 40 మైనస్, అలాగే రోటార్ టీత్ వచ్చేసి 80 బై 40 into 80, 40 minus 80 minus 40 మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 40 by into 360, we have to multiply into 360, 40 into 40 by 40 into 80 into 360. Okay, 40 will cancel, 0 0, 8 1 ja 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 4.5 degrees. Beta is equal to 4.5 degrees. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, this is the step angle formula. Okay, next question. Full form of NVR. Okay, NVR. Okay, మనకు స్టార్టర్లో ఉంటుంది. స్టార్టర్స్లో ఒక NVR అనే ఒక డివైస్ ఉంటుంది. NVR అంటే నో వోల్ట్ రిలీజ్ కాయిల్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద
correct answer. Okay, next question. A 3-phase 8-pole induction motor is supplied from 400 volts 50 Hz supply. What will be the speed of rotor when the slip is 5%? Okay, we have to find speed of the rotor. Okay, now ns synchronous speed is equal to 120 f by p. Okay, 120, frequency is 50 Hz. Okay, number of poles is 8. Okay, 8 1 ja 8, 40, 8 5 ja 40. Okay, 15 into 50 is equal to 750 rpm. Okay, synchronous speed is 750 rpm. Okay, and slip is given. Slip formula, slip is equal to ns minus nr by ns into 100. Okay, that is slip. Okay, slip is 4%. ns is 750. nr is, we have to find, ns is 750 into 100. Okay, 25 4 ja 25, 30 ja. Okay, 30 ja 4 will cancel. 750 minus nr is equal to 30. nr is equal to 750 minus 30 is equal to 720 rpm. Okay, nr is 720 rpm. nr ante rotor speed. Rotor speed is 720 rpm. Option A is the correct answer. Okay, next question. A 8-pole alternator rotates at 750 rpm. 8 poles. The frequency will be, okay, frequency is equal to number of poles into rotor synchronous speed ns by 120. Okay, number of poles is 8 and synchronous speed is 750 by 120. 0 will cancel. Okay, 4 2 ja 4 3 ja 3 2 ja 6 and 3 5 ja. Okay, 2 into 25 is equal to 50 Hz. 50 Hz is the frequency. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, next question. Salient pole rotor is used for low speed generator with more number of poles, high speed generators with more number of poles, low speed generators with low number of poles, high speed generator with low number of poles. Okay, మనకి salient pole rotor అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, salient pole మనకి 2 types of rotors అనే ఉంటాయి, salient pole rotor అండ్ cylindrical pole rotor. salient pole rotor అనేది మనకి లో స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము, అలాగే cylindrical rotor అనేది మనకి హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, salient pole rotor. సైలెంట్ పోల్ రోటర్ వచ్చేసి మనకి లో స్పీడ్ అప్లికేషన్స్, లో స్పీడ్ అండ్ సైలెంట్ పోల్ రోటర్ లో స్పీడ్ అండ్ హై నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఉంటుంది. సిలిండ్రికల్ రోటర్ వచ్చేసి మనకి హై స్పీడ్ అండ్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, less number of poles. Okay, మనకి salient pole low speed and more number of poles. Okay, low speed generators and having low number of poles. Okay, next question. An exciter provides, okay, an exciter, మన exciter కి మనకి ఏ సప్లై ఇస్తాము? DC సప్లై, AC సప్లై ఆర్ AC and DC సప్లై, neither AC and DC సప్లై. ఓకే, మనకి ఆల్టర్నేటర్లా ఇలా రోటర్ ఉంటుంది. మనకి రోటర్కి మనకి ఇచ్చే సప్లై ఏంటిది? ఎగ్జైటేషన్. ద రోటర్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ విత్ DC సప్లై. ఓకే, మన రోటర్కి మనకి DC సప్లై అనేది ఇస్తాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ DC సప్లై. ఓకే, ద రోటర్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ విత్ DC సప్లై. ఓకే, మనం DC సప్లై ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి ఒక పోల్ అనేది నార్త్, ఇంకో పోల్ అనేది సౌత్ పోల్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, an exciter provides with the DC supply. Option A is the correct answer. Okay, next question. What is the luminous efficiency of
75 watt light bulb producing 1100 lumens. Okay, we have to find luminous efficiency. Okay, luminous efficiency. Luminous efficiency. Efficiency is equal to luminous flux by input power. Input power. Okay, luminous flux is equal to 75 watts. 75 watts by 1100 lumens. 1100 lumens. Okay, 75 by 1100. It will become 14.66 lumen per watt. Lumen per watt. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. A 750 watt lamp has 20 lumens per watt. That is efficiency. Efficiency is 20 lumen per watt. Okay, it takes current of 0.6 amperes. What is the total flux in lumens? Okay, we have formula for efficiency. Luminous efficiency. Luminous efficiency is equal to luminous flux. Luminous flux by input power. Input power. Okay, luminous efficiency is given. Luminous efficiency is 20 lumens per watt. 20. Alage luminous flux, we have to find luminous flux. Luminous flux. Okay, alage input power. Input power is equal to voltage into current. 250 into 6. 250 into 6. Okay, luminous flux. Luminous flux is equal to 20 into 250 into, that is 0.6. 0.6. Okay, 20 into 250 into 0.6. It will become 3000. 3000 lumens. Lumens. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay.